Bonjour à tous, c'est Mehdi pour Zekeus Productions. Et aujourd'hui, je vais analyser pour vous le match qui a opposé le Sporting Club de Toulon au Gazélec Ajaccio lors de la troisième journée du championnat national. Un match nul, comme vous le savez, un but partout, assez logique sur l'ensemble de la rencontre. Toulon qui avait ouvert le score en première période par Delgado, à peu près à la 25e minute. Et Ajaccio qui a égalisé en seconde période à l'heure de jeu. Score final un partout, assez logique, car même si Ajaccio a dominé la possession de balle, Toulon a été meilleur dans le dernier geste, dans le sens où ils se sont créés plus d'occasions, parce que Ajaccio était déficient dans la dernière passe. Même s'ils se créent beaucoup de situations, finalement pas beaucoup d'occasions, parce qu'ils ont été justement imprécis dans cette dernière passe. Toulon qui a enchaîné un troisième match nul en 3 matchs, c'est plutôt un bon résultat pour eux. Ils méritent complètement ce match nul et d'être là. Hein. Ils auraient pu l'emporter au Red Star lors de la journée précédente. Donc Toulon qui a 3 points en 3 matchs. Pas grand chose à dire sur ce match, le match nul est logique. Comme d'habitude, pas d'image parce qu'avant rencontre, il se passe des choses un peu bizarres sur les fins de match. Je préfère pas vous montrer ça. Hein. Les supporters qui, même si c'était à juste titre, ont pris à partie Monsieur Dessiage, l'arbitre, à la fin, puisqu'il ne siffle pas un pénalty évident pour les Toulonnais. Je comprends la frustration, je suis aussi frustré qu'eux. Voilà, hein, il y a pénalty pour Toulon à la dernière minute, une faute imaginaire sur Guidi, et derrière Morgan Guilavogui qui se fait faucher en pleine surface. C'était pénalty pour Toulon, malheureusement c'est pas sifflé. Voilà, match une logique, on va revenir rapidement sur les performances individuelles. Gros match de Morgan Guilavogui, de Delgado, le buteur, et du gardien David Andreani. Aussi à Lyon Fall qui était pas mauvais. Donc voilà. J'ai pas grand chose à dire, hein. Pour moi, je le répète, mais pour moi ce match nul est logique. Ce soir, Toulon défile à domicile encore une fois à rencontre le Bourg-en-Bresse-Péronas. J'espère qu'ils l'emporteront. Ils seront plutôt favoris, Bourg-en-Bresse qui est en difficulté, hein, qui a des difficultés financières depuis quelques saisons et depuis qu'ils sont en Ligue 2 en fait, et qui vont à mon avis lutter pour pas descendre cette année. Donc j'espère que Toulon pourra l'emporter, se donner un peu d'air par rapport aux équipes du bas de classement. Voilà, Toulon qui est une des 2 équipes invaincues. Non, une des 2. Il y a, je dis n'importe quoi, il y a 5 équipes invaincues, je dis vraiment n'importe quoi. Dunkerque qui a gagné tous ses matchs. Le Red Star, le Stade Lavallois et Créteil qui ont remporté 2 matchs et fait un match nul. Donc voilà, Toulon qui reste invaincu. Mais qui doit commencer à gagner des matchs ce soir, sans doute, contre Bourg-en-Bresse-Péronas. Les résultats, on va revenir dessus rapidement. Avranches qui a battu Bastia-Borgo 1-0. Bastia-Borgo qui a fait un gros début de saison, mais qui a dû céder face aux Normands. L'US Créteil-Lusitanos qui a battu Boulogne, qui est en grande difficulté, 1-0. Laval qui bat logiquement Cholet, Laval qui a de grosses ambitions, hein, comme Créteil. Qui a battu Cholet 2-0, c'est assez logique. Quevilly-Rouen qui est en difficulté, hein, le Quevilly-Rouen Métropole qui était battu à Pau largement 4-2. Lyon-Duchère qui a affiché ses ambitions, qui s'est imposé à Villefranche, je pense que c'est plutôt logique, 2-0. Dunkerque qui est venu à bout de Béziers, ancien pensionnaire de Ligue 2 qui descend de Ligue 2, 2-1. Toulon et Ajaccio qui ont fait match nul, je suis revenu dessus. Concarneau et Le Puy qui font match nul, un bon point pour Le Puy, parce que Concarneau est difficile à jouer sur son terrain breton. Le Red Star qui est allé s'imposer à Bourg-en-Bresse-Péronas 4-1. Je pense que ce sera très dur pour le Bourg-en-Bresse-Péronas cette saison. Je verrai ce soir. Vous aurez une analyse de ce match. Je pense que ce sera très dur pour le Bourg-en-Bresse-Péronas. Donc j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. C'est une analyse rapide. Voilà, hein, Toulon a été bon. Mérite son match nul, mais il faut commencer à gagner des matchs. J'ai pas grand chose d'autre à dire. J'espère que ce sera fait ce soir. Sinon, voilà, pas d'autre chose à dire. Je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo où
En fait, là, je vous dis, je ne fais pas de grande analyse parce que j'ai pas grand chose à dire. C'est le début de saison. Je trouve que Toulon a un bon niveau pour ce début de saison, mais c'est difficile d'analyser en profondeur. J'attends d'avoir plus de matchs. Donc voilà, Toulon qui s'impose, qui fait match nul contre le Gazélec, c'est un très bon résultat. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Hi, it's Mehdi for Zekerish Production, and today I will analyze the game played between Sporting Club de Toulon and Gazélec Ajaccio FC in Stade Bon Rencontre in last Friday for the third game day of the National 1, which is in fact the French third division. Sorry, I will start my analysis. So Toulon receive Ajaccio, which is First I will present a little bit the championship for the people who do not know what is French third division. In fact, we have the first year we have 5 professional teams who are Red Star FC, with ambition to came back to French second division. They won 2 games and made 1 draw against Toulon. Toulon made a very good draw. They can even win in Red Star. A very good draw in Saint-Ouen. Red Star is a team of Saint-Ouen. For people who don't know what is this team, there is a formation club of the ex-Marseille player Abdoulaye Meïté, for example. I don't know if you know Abdoulaye Meïté, maybe, but I know he played in England. Maybe he's a bit known in England. I don't know. But he played for Marseille and I think for Fulham maybe, or Bolton, I don't remember. Sorry. Red Star is this team of the Paris region. Other team who are professional is AS Béziers, who got down from the second division. They have Antoine Rabillard as a striker of Olympique de Marseille. So it's a good striker. They have a pretty good team, but they are a bit in difficulty. In fact, they made 1 win, 1 draw, and 1 loss. That's pretty. Okay. So that's no, we cannot say a lot of things about the result. They made a very bad game in Toulon in the first game day. Very 0-0 final result, which is a game very annoying to watch, very boring to watch. Sorry, it's honestly a bad game, but okay, it's a good point for Toulon. AS Béziers, I present AS Béziers, Quevilly-Rouen Métropole, which is the team who reached the final of the French Cup in 2012. They lost to Lyon 1-0. I don't know if you remember. You probably, honestly, me, I remember when they beat Stade Rennais last season with a great shot of Anthony Lop, who was no stop football, I think, or he played in Saint-Malo. I don't remember, honestly, but it's a good player, Anthony Lop, a player I like. I don't know if you remember it, maybe no, because it's not one, but they reached the final of the 2012 French Cup. Other professional team is Stade Lavallois, who clearly wants to go in the second division. And the final team who is ex-professional is Gazélec Ajaccio. They finished 18th in second division last year, but they lost to Le Mans in promotion relegation game. After extra time, the fantastic volley from the player of Le Mans, and Ajaccio go down to
third division. So I present this game. The favorite to go in second division or Red Star, of course. I think Lyon Duchère was made a great addition to their team. Stade Lavallois, because they had a pretty good player. Also, I think Dunkerque was also made a great addition to the team. As the only team who won the free first game. And I can say maybe US Créteil Lusitanos, because they have a great addition to the team also. And in fact they were in second division for so many times, but they got down twice time in a row to fourth division. But last year they won the group B of or C, I don't remember, of French fourth division, and they go back to French third division. It's so hard to come out of the fourth French division, because you have only one promotion team out of 16 teams in each group. It's pretty complicated to come out. Toulon managed to do that. I was in this final game against Chasselet. They have to win. They beat Chasselet very easily. That's the day I remember. This day was for me a great remember, because after that Toulon became French champion of futsal. That's the greatest day of the history of football in Toulon, I think. Toulon came back in the semi-professional world, and Toulon win in futsal his first French championship. That was the best day of the history of football in Toulon. So Toulon, I will speak about the game against Ajaccio. They initially make 2 draws against Béziers, I said, and Red Star. 2 pretty good results, and another good result with this draw against Ajaccio, 1-1. Delgado scores the opener in the middle of the first half, but Ajaccio reacted well in the beginning of the second half and scores the equalizer. 1-1, logical result, because Toulon has Ajaccio has the ball. The ball, they dominate the middle of the field, but they do bad last pass, and that's why they lost they not win this game, I think, because honestly the best occasion, the best opportunities were for Toulon. Toulon can win this game twice in the last 5 minutes. The first good reflexes by the Ajaccio goalkeeper, and last a penalty kick didn't blown for Toulon. Pretty clear penalty kick, but the referee didn't blow it, so it's bad for Toulon because they can win. But okay, that's under my eyes. I'm perfectly placed, and there is a clear penalty for Toulon. So in fact you can watch the replay on YouTube if you want to. You have just to tap French National. You can go on national.fff.fr to watch the replay and the game in live. All the game are free except the game of the Saturday, which is in Canal Plus Sport or Foot Plus. It depends of the week. Maybe Canal Plus décalé, I don't know, but the game of the Saturday you have to have Canal Plus to watch it. So a pretty logical result. I have nothing to add to this game. I will just notice a great game of David Andreani, the goalkeeper. No, it's not David, sorry, it's David. It's next player
I think it's Florian. David is a player of Toulon, but a long time ago when they are on the third division. I think in 2007 was one of the striker, one of the best striker of Toulon. Sorry for I always mix these two players, but it's Florian Adriani. Sorry. After that, we have a great performance from Delgado, the goal scorer, and a great performance of the young Morgan Guilavogui, which is in fact, you probably know him, the brother of Joshua, who played for Atletico Madrid and VfL Wolfsburg, and also Saint-Etienne. But if you are a foreigner, you probably know him at Atletico Madrid and Wolfsburg player. So a good draw for Toulon. Next game day, Toulon will play tonight Bourg-en-Bresse-Pyrenas, but I think Toulon can beat Bourg-en-Bresse-Pyrenas with financial issues. I will quickly show with you the result of this game day. Avranches beat Bastia Borgo 1-0, is pretty logical. Good performance from the Normans. Créteil-Lusitano beat Boulogne, which is in big difficulties, 1-0. Stade Lavallois beat Cholet, pretty logical, 2-0, because Stade Lavallois want to go into the second division. Pau beat Quevilly-Rouen 4-2, bad beginning of season for Quevilly-Rouen. Lyon-Duchère won on Villefranche, 2-0. Dunkerque 3 out of 3 after winning against Béziers 2-1. Toulon-Ajaccio draw, as you know. Concarneau beat Le Puy, and Le Puy made a draw. And Red Star won on Bourg-en-Bresse-Pyrenas 4-1. Red Star, which is for me the huge favorite this season, but we cannot know in the French third division, as you know. I think it was 2 years ago. The team finished 6th. If they lost the last game, it's Lyon-Duchère, they go down to 4th division. It's a close championship. Honestly, the game in French are pretty close, and it's a very difficult championship. We cannot know. So, it's the end of this video. Thanks for watching, and I see you guys later.